Okay. So we'll go with the Selenium. Before going to Selenium, you should have to know the concepts of core Java, right? Right, sir. Core Java concepts area. So if you know the programming languages like C, C++, whatever the concepts you have been learned, the same concepts we are going to in core Java, but with the different syntaxes. Okay. 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 So all programming languages will have similar concepts, but with different syntaxes. Okay, na? With different Oh, syntaxes. syntax. Now, if you go with core Java, so the first thing, what are the concepts we're going to learn in core Java? What do you mean by variables and empty? What do you mean by constants? Next, we are going to learn what do you mean by data types. We're going to learn what do you mean by loops, conditional statements, functions, classes and objects. Next, we are going to learn polymorphism, constructors, this method. Okay. So these are all the things which are going to learn: variables, constants, data types, loops, conditional statement, whoops concepts, and one more thing, whoops concepts. These are the topics which are going to learn in core Java. So these are the things basically I will explain. You no need to worry about the core Java. So that's a part of your Selenium. You know, that's a part of your Okay. Selenium. So before that, I'll cover up the core Java, then we'll go with the Selenium. Okay. Now, if you want to Okay, go sir. with Selenium, why do you use the Selenium? Any idea? No ideas. It is used to test web applications కోసం టెస్ట్ చేసినానికి we used to go for Selenium. Okay. Next, Okay, okay, sir. Selenium supports programming languages like Java, Uh, Ruby, Python, Perl, PHP, and C#. So using these programming languages, you can test your web applications. Using Selenium, actually, if you go for Selenium, it is an open source tool. Open source tool అంటే ఏంటంటే it is a free downloading software అంటారు. Free downloading software. Or we can also call it as it is a platform independent tool. Platform independent అంటే supports any operating system. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా సపోర్ట్ చేస్తుందన్నమాట. ఓకేనా? okay, sir. It is used to test your web applications. What are the things we are going to check? We are going to check the functionality, regression testing, retesting. ఇలాంటి వాటికి మనం ఈ ఫంక్షనల్ సెలీనియం అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయడం, అప్లికేషన్ ఇష్యూస్ ఉన్నదాన్ని చెక్ చేయడం, అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. రిగ్రెషన్, రీటెస్టింగ్, ఫంక్షనాలిటీ కోసం ఈ సెలీనియం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. నెక్స్ట్, సెలీనియం supports supports browsers like Internet Explorer, Safari, Opera, Chrome, and Firefox. These are the browsers the Selenium supports. Okay, na? Next, using Selenium, we can test any number of pages. A pages and test చేసుకోవచ్చు. Multiple browsers in multiple operating system లో టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట.
మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. Operating. డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ తో డిఫరెంట్ పేజెస్ ని మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. పేజెస్ అంటే జీమెయిల్, యాహూ, రెడిఫ్, ఫ్లిప్కార్ట్ అంటాం. బ్రౌజర్స్ అంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, సఫారీ, ఒపేరా, క్రోమ్, ఫైర్ ఫాక్స్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వచ్చి విండోస్ 7, విండోస్ 8, మ్యాక్, యూనిక్స్, లైనెక్స్ ఇలాంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లు ఎన్నైనా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట యూజింగ్ సెలీనియం. నెక్స్ట్ కాంపనెంట్స్ ఇన్ సెలీనియం ఏమేమి ఉన్నాయండి అంటే సెలీనియం ఆర్ 1 ఐడిఈ అంటామండి. కాల్డ్ యాజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సెకండ్ వన్ వచ్చి ఆర్సి రిమోట్ కంట్రోల్ అండి. థర్డ్ వన్ వచ్చి వెబ్ డ్రైవర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వెబ్ డ్రైవర్. ఫోర్త్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రిడ్. ఈ 4 కాంపనెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మార్కెట్ కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ వెబ్ డ్రైవర్ అండ్ గ్రిడ్. ఓన్లీ వెబ్ డ్రైవర్ అండ్ గ్రిడ్. We are not using ID and RC. These are older version. ఇవి ఓల్డర్ వర్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుందన్నమాట. ఇదేమో లేటెస్ట్ వర్షన్ మీద సపోర్ట్ చేస్తాయి. Okay. Web driver grid అన్నమాట. ఓకే. Okay. ID and RC supports older version of your operating systems. Now web driver and grid supports latest version of your operating system. It supports the latest version of your operating system. Okay. Now what are the things we are going to test in WebDriver? ఈ WebDriver లో ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తాం? సో కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ WebDriver. Concepts in WebDriver. Concept. First one. We are going to work on number of links. Links ఎలా కౌంట్ చేస్తాం? డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము? నెక్స్ట్ రేడియో బటన్స్, చెక్ బాక్సెస్ ని చెక్ చేయడం. నెక్స్ట్ యాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? వెబ్ టేబుల్. నెక్స్ట్ క్రాస్ బ్రౌజర్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? What do you mean by cross browser testing? Parallel testing. What do you mean by parallel testing? Next, reading data from Excel sheet. Writing data into Excel sheet. Next, framework design using TestNG. Test next generation అంటామట. Test next generation అంటాం. Next, alert messages, ఫ్రేమ్స్ మీద, విండోస్ మీద వర్క్ చేయటం, ఒకేసారి మల్టిపుల్ విండోస్ ని టెస్ట్ చేయటం, ఫ్రేమ్ నుంచి ఫ్రేమ్ లోకి ఎలా మూవ్ అవుతాం, విండో నుంచి అలర్ట్ మెసేజ్ లోకి ఎలా మూవ్ అవుతాం అనేదాన్ని మనం చేస్తామట. అలర్ట్ మెసేజెస్, ఫ్రేమ్స్, విండోస్. నెక్స్ట్ స్క్రోల్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ టైమ్ ఫంక్షన్స్ లైక్ ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ప్లిసిట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, implicit and explicit functions. Okay, scroll functions, time functions. Next, types of frameworks. Data driven framework antam, linear framework antam, modular framework antam, hybrid framework antam. Different kinds of frameworks నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, మావెన్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, గిట్ హబ్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకే, పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్, ప్రాపర్టీ లిస్ట్. దీస్ ఆర్ ది టాపిక్స్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇన్ యువర్ వెబ్ డ్రైవర్. ఓకేనా? సో ఈ టాపిక్స్ అన్ని కవర్ చేస్తుంటా.
ఓకే. సో ఇవన్నీ కావాలంటే అంటే ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ తెలియాలి. సో వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దెన్? వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ జావా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, JRE 1.7 ఒకటి, JDK 1.7 ఒకటి, నెక్స్ట్ ఎక్లిప్స్. విన్నారు ఎప్పుడైనా ఎక్లిప్స్? సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ విచ్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఈ వెబ్ డ్రైవర్ మీద ఈ అప్లికేషన్ మీద టెస్ట్ చేయాలంటే వీటి మీద మనం జావా, JRE, JDK అండ్ ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? సో దీస్ సో వీటికి మీకు కావాలండి అంటే ఫస్ట్ అసలు టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? To finding the defects. To finding the defects in. It is a process of executing a system or a program and intended to find an error. Intended to find an error. అంటే to detect the errors, we go for testing. So this testing can be done through manual or automation. మాన్యువల్ గా అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే వీళ్ళు కాల్డ్ యాజ్ ఏ టెస్ట్ కేసెస్ అంటామండి. ఆటోమేషన్ వచ్చేప్పటికి టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్. ఇప్పుడు మనం కోర్ జావా ఎక్లిప్స్ సెలీనియం టెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి we used to have some scripts. You need to write some scripts and we are going to test your application. Okay. So initially what I'm going to do is, first I will start with WebDriver, then we'll go with the grid. Finally I'll do just basic. It's not mandatory practical, no practical. Basic of RC and grid WebDriver, like IDE. ఇది ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో ఇందుకు కావాలండి అంటే మనకి అట్లీస్ట్ మాన్యువల్ అక్కర్లేదు, ఆటోమేషన్ లో కోర్ జావా తెలియాలి. ఈ కోర్ జావా కవర్ చేస్తూ మీకు సెలీనియం స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. అది అవైలబుల్ టైమింగ్స్ 2 to 3 సార్. 2 to 3.